السلام عليكم شباب ومرحبا فيكم في حلقة سبون بوينت ابيسود 40. اوكي ويانا اليوم حمود از ميسنج ويانا مسواعة الزي ميمز عمي علاوي. ما ادري خلوني الهوست لي اول مرة يمكن اصير الهوست. That's cool man. خربوني. لازم صوتنا يطلع في اول حلقة. اسمعنا ميسنج حمود. احس اللي يسمعون البودكاست صار لهم 40 حلقة ومرة واحدة يسمعون حموز ما يسوي الانترودكشن. It's gonna be really weird for them. ايه تعرف زي ما حكيت من هذا ايه بالضبط. كان اذا لاينس يروح ويجي محله واحد ثاني. المفروض احنا حمود مو هني انزين وما اعتقد قاعد يسمع لايف انزين. ليش ما نسوي خطة كذي نخلينا يطلع نجيب واحد ثاني محله. احنا قلنا كيانو ريفز زمان كان يبغى يجي انزين بس قلنا له سوري حمود هني يعني. حمود we found the spy. فاعتقد نجيب كيانو ريفز احسن من حمود يعني. كيانو ريفز مشكلته عيار كل مرة نتصل له. المشكلة كيانو ريفز انزين he's busy cancelling projects Canceling project. Yeah, he does not have time for us. مو قالوا انه بيسوون ماتريكس؟ ايه ماتريكس 4 لا سمعت انه بيسوون ماتريكس. والله ما ندري اذا بيكنسلها ولا لا بعد. No, I don't think so. Matrix is هلا يوم لعبتهم في الجيمنج اندستري انه يكنسلون اشياء. Wait. There is a Matrix game. لا مو جيم. It's a movie. It's everything man. Pop culture everything. اوكي يطلع باكر يصير كنسل. يطلع باكر يصير كنسل. I mean hey. غريب يعني. At least we hear about them again. يعني Matrix ما سمعنا عنها من زمان. Giving us a hint. I mean look Bad Boys. لكن Bad Boys معروف it flopped horribly لأن خصوصيا ويل سميث صار له فترة يمثل. لو يا نسيت اسمه ما بعد بس yeah he was Lawrence. Yes there you go. He stayed in the shadows for way too long لدرجة يوم رجع he feels like the sidekick not even the equivalent. You know what actually since إن هالأيام نتكلم عن موفيز انزين اول امس نزل سونيك. I didn't watch it any no انا الحين ما صار عندي وقت اني اروح اطالع يوز بعد. no قلنا بنطالع. I think tonight or tomorrow بروح اشوفه انزين. اللي مستغرب انه 7.1 on IMDb. واجد لا yeah for a video game movie. Yeah I'm surprised. I thought it's gonna give it 4 or something. Actually Jim Carrey is in the movie. Yep. Oh you know what happened to Jim Carrey الفترة الأخيرة and him getting back since he's a villain in the movie he should be funny. Yeah. And Jim Carrey هو عائلة مش شرير لا. عائلة مش شرير هاي مو مجنون. والله مان كان الكرتون مأساة ترى. But we watched it. Yeah when we were young it meant a lot of things to us لكن الحين it's cringy. Let's be honest things were cringy when we were young. منو منكم لعبها على سيجا؟ Of course all of us. I don't think anyone did not play it from our generation. Yes. سونيك ترى عشنا وياه عمرنا. Yeah. انزين صدق يمكن في ناس they stayed إنه يحبون سونيك وإحنا كبرنا explored new games. زين بس سونيك ترى represent one of you know what I kept playing it until PlayStation 2 يعني لعبته على مو نزل بلاي ستيشن. And there was this wait نزل يا كانت شو اسمه racing صاير. kind of racing yeah. That one game at the kit was really fun. It was cool yeah. Yeah لكن Sonic aside and there's another movie came out. Sorry my bad there it was cooking. Oh my god my voice. It's okay. This is my voice. It's giving you wings. I know right real wings. Yeah. And come Birds of Prey. Anyone watched that? Birds of Prey. The worst opening for box office until now. Yeah. أنا سمعت عنه بس I don't know what's the movie. شو اسمه هارلي كوين. Oh. Yes, it's Suicide Harley Quinn. لهالدرجة أنا ما كنت. Suicide Squad Harley Quinn. Yes, so you have Harley Quinn, Black Canary, Huntress, and I don't even know who بعد موجود. Did you watch it? No. لكن I already familiar with the comic. So I did not watch the movie. Just disclaimer من الحين. But I heard the reviews. Let me tell you something. People who don't know about the comics يعني the lower هالسوالف they loved it. Yep. Any fan of the comics and the DC universe would be angry. Disappointed. Let me be honest. متى آخر مرة سمعتين fans being satisfied with especially with comics? خل حتى الكوميكس ويا الموفيز حتى الفيديو جيم ويا إذا بيصير لهم موفي إذا يكون في الفيديو جيم في الموفي شيء غلط عن الهاي you hate it. Everyone will hate it. Yeah, but like they can't exactly. Then don't do it.
So you don't want to see a World of Warcraft movie? if it's يعني تخيل Did you like Warcraft movie? بلا it was good انزين ليش a lot of people hated it? لأن Because يقول لك انه مو accurate لا وفي شوف في فرق يوز من انه بتجيب الجوكر as completely different joker. شوف اللي الحين اخر مره صار زين جابوا completely different joker زين people loved it people hated مع انه حصل اوسكار اوكي زين still يعتمد على الجنرال بابليك خصوصا ترى في يعني انه مثلا خلينا نقول mostly في الكوميكس كلتشر زين people شو اسمه dive deep into the character ازيد من فيديو جيمز حتى. I understand بس مو كل من لو they brought the exact thing they have in comics I don't think everybody watched it. لكن حطوا بالك that wasn't the problem من ناحية أن the accuracy. The problem is the acting was fine بس highlighting the most important roles weren't there. The storyline was weak. This is the reviews يعني I did not watch it personally. I cannot give my personal but for me Harley Quinn of Suicide Squad اللي هي مارغت روبي مارغت روبي أظن المهم I don't know for the name مارغت روبي روبرت whatever people weren't focusing on Harley Quinn they were focusing on her حتى اللي كانوا يصورون she's the sexy girl so this لا she's يعني the hot one actually هي اللي شهرت شخصية هارلي كوين زين بهالمظهر يعني بنشوفها حتى ترى الادابتيشن اللي صار حطوها في ببجي از سكن انزين حتى في the animated movies بعد they adapted that version of her حتى في فورتنايت ترى حطوها انزين از سكن يعني انت تخيل ايش قاعد يصير ما حطوا ذا اوريجينال هارلي كوين احنا كنا يمكن هارلي كوين عمرها ما كانت بيسبول بات تشيل مطرقه مطرقه اوكي ليتس توك اباوت هارلي كوين ذا اوريجينال وان انا اللي اتذكرها من باتمان الكرتون اللي على يوم سبيس ذا ريد اند بلاك لابسه مهرج بس مهرج هاي ذاتس هارلي كوين اللي كان حجاب that's the Harley no it's like the swimming suit kind of حق وفيها هذا yes okay makes sense but this Harley Quinn is the hot sexy crazy Harley Quinn اللي يجيبونها الحين اعتقد لانه نفس ما قلت يوز ساعات ان السينماتيك يونيفرس لازم يغيرون شوي عشان يجيبون مور فانز عشان يكون في نفس ما نشوف على اللي يطالعون الفيلم نفس ما نشوف مثلا انا ما احب اتكلم عن الموضوع وايد ناس بيكرهوني عنه كلام ان مارفل يحطون افلامهم كلها بي جي 13 تعجبني كلام مور سيلز طلع اللي في قلبه سالفه انه تغير خلهم ينقهرون سالفه انه تغير ساعات الكاركتر تو ميك ات مور ابيل حق شو اسمه انا ما تنم ساعه يوم اقول لك انا هيتت يمكن هيت ديب داون سايد بس انه وات كان اي دو هاي الشيء اللي عندي نفس ما شفنا سونيك نرجع لموضوع سونيك تغيرت الكاركتر وكلنا ندرب هالشيء زين انت مو اشهر يشتغلون على الكاركتر الجديد كان شكله غريب كلش زين عقب ما نزلوا I agree with you on that. Like عندك human eyes, human teeth. He looked so weird. With a rat nose. Like what's going on in here? واجد كان غريب واجد. زين شفت اللي أقصده شلون أيقت نفس ساعات تسوي تويك قليل في القصة تويك قليل في الكاركتر بس عشان to make it more appealing. زين يعني شو اسمه عشان to sell more أو إنه بيكون مثلا البرودكشن ماله أسهل أو whatever أوكي بس بتغير شكل الكاركتر خير شر. Until when? With Sonic, yeah, that was a really bad case. Yeah, لكن أقول لك من ناحية the wardrobe, we have seen this among a lot of characters غيرون شوية في the costume that they have. And it's fine to have a fresh, brand new look. It's totally fine. We've seen it in every character out there. بس من ناحية أن do you think and it's fine to change it to be more modern وتحسوا أن this would set off the characters? You have to think about it. The original Harley Quinn was created back in 1980 1970 and we are in 2020 and lifestyle and outfits changed now. Exactly. So do you want her to be in that swimming suit costume with a big hammer? For me, to be honest, I don't mind the wardrobe change. And the more it gets more creative and more modern, I would prefer it. يعني صاروا على من قبل سوبرمان الهاف ماله كان محطوط برا. Exactly. باتمان come on man. حتى باتمان نتذكر باتمان في السكستيز يوم كان يلبس رصاصي يوم كان حتى الأدايم مال الوطواط واحدة سيدة واحدة حتى طايحة مسكين. Like there's a lot of things يعني it got improved among the years. حتى عندكم I don't know if anyone ده يعتبر spoilers ولا لا بس عندكم Wonder Woman معروفة a big
comic book character. She went from wearing the Amazonian outfit to modernizing عصبت إنها she went to US and she started wearing the suit without the skirt, like with pants. Imagine. You know what? I'm not an expert in comics, so I can't. شوف انا بقول لك انا ما اقدر اعطيك. انا مو قاعد اتكلم عن قصه الكوميكس ازيد ما قاعد اقول لك changing الكاركتر حتى في الجيمنج. انزين يعني مثلا خلينا نشوف من فور اكزامبل DMC صار فيها هالشيء ديفل ماي كراي. انزين completely changed the character and people hated it. انزين هاي اخر DMC نزل؟ لا اللي قبله the reboot. في الحين شيء يسمونه ديفل ماي كراي and there is DMC معناه both stands for DMC is Devil May Cry. Yeah. Yes, بس عاد that one I think Devil May Cry 4. لحظة, this was a 5. لكن they did not call it 5, they just called it reboot. Yeah. Basically, they took Dante's character and the whole story, and from the beginning they want to introduce for you Dante, his brother, and his whole storyline of how he reached his devil mode. غيروا شكله, his clothing, his body structure is a different person. Like you still get his funny part about his character. تعرف, you have your Dante just completely a new look. But some people hated it, some people loved it, and they're like, this is a new take. I believe the fans of Devil May Cry, they were like, this is not Dante. What did you do to our Dante? من عقب, the more they play the game, شوية they got into no, okay, we'll call it بنشوف انه as a new character we'll not link it to the old character. بنبلعها. شوف I did I think last semester في الجامعة سويت research about dark side. It's DC character. إنزين basically through the years شلون الكاركتر يتغير, لأن أولا أنت عندك شنو, خصوصا في الكوميكس أغلب الشيء يصير أنت ترسم إلى 2D. first of all ترسم حتى يمكن أبيض وأسود. إنزين بعدين ترسم بألوان, ف you don't have the colors in mind, so you will add the colors. بعدين من هاي إلى 3D. يعني خلينا نشوف مثلا دارك سايد, حتى سويت عنده comparison between الكوميكس كان إنزين وإنجاستس الجيم. إنزين was like completely different. كان يلبس تنورة قبل. سكترة. Okay, makes sense. إنزين now he's different. لأن اللي رسم الكاركتر back in the days, that was the style he thought it would be really evil. But not about that. He thought it as an ancient entity, and most of the ancient entities, like they have this Greek-ish look, and he went for that. من عقب يعني as forward, they're like, you know what, let's change things up. فأحس شو اسمه يعني تغيير الكاركترات ساعات تكون زينة وساعات مو تكون زينة. خلينا let's move to my next topic, which is EA. Sorry, which is E3. Sorry, EA. I was like, EA, did they done fucked it up again? It's E3. So في ويب سايت اسمه VGC Video Game Chronicle حطوا ليك منو اللي بيشارك في E3 هاي السنة. زين حتى أمس كنت أتكلم يويوز في الموضوع, which is Activision Publishing, Amazon Game Studio. لأن عندهم نسيت اسمها اللعبة. اليوم قاعد طالع تريلر مالها. Amazon Game Studio. Amazon as Amazon. Yeah, as Amazon. Yeah. Bandai Namco Entertainment America, Bethesda, Capcom, Epic Games, NCSoft, Square Enix, Sega, Take-Two. Take-Two was it was Tencent, THQ, Ubisoft Entertainment, unnamed VR ما أدري من دلين, Warner Brother. الغريب حدا اللي يوم سمعته يوم قال Take-Two. Yeah. Wait, Take-Two is not a game development studio. It's a publisher. Yes. إذا في لعبة بتنزل من Rockstar, which is I guess the only companies اللي هم Rockstar كامل North, South, ما وين, UK, Spain, ما أدري واجد عليهم. لا بس Take-Two ترى يسوون ألعاب واجد. Take-Two as Take-Two? مو Take-Two ترى Take-Two ترى they own واجد شركات. Yeah, I know. هم الببلشينج كومباني وهم الشركة اللي هم حق واجد شركات ثانية. بس why would they participate in E3؟ هني الكلام. بدل ما هم يصيرون participation المفروض يخلون الاستوديو, لأن الناس تعرف الألعاب من الاستوديو ما تعرفها من publishing. بس that's the thing. Which one of these
you're interested in their announcements? Like, which one has they're gonna bring in the best announcement in E3? What do you expect? أدري إن it's too early for E3. باقي تقريبا 3 أشهر وشي. شهر 6 Yes. فباقي some time. I can just guess. For me it's gonna be Ubisoft. ما أدري ليش. Okay, second. Ubisoft ترى أعلنوا إنه اسمه قال حمود آخر أسبوع. They're announcing 5 AAA games this year. So see. Ubisoft. Okay, Second. It's pretty hard. I don't know why I have hope and Take-Two. أحس في شيء قاعد يصير ما أدري. Beside that لا تنسون إن دان هاوزر Yeah. الكوفاوندر مال روكستار تو طالع ف Take-Two participating instead of Rockstar. Something is happening. There's a twist. So yeah, this will be interesting to see what Take-Two is offering on the table for E3 announcement. Do you think are we seeing Grand Theft Auto? Too early? 6? Wait. No, It's it's actually 2013. time. It's time. It's actually 7 years. it's Oh, actually time for It's them. been 7 years already. Yes. Man, time flies. It's actually time for them to announce the game. Yes. For me, like I would say, okay, I agree. And the Ubisoft first. Square Enix. Every time I fuck it up, sorry for butchering your name, guys. Give me free games. Then the third one, Capcom. Capcom are participating, no? Yes. Yep, Capcom is always a plus for me. يعني بين No. قوسين قصدها Resident Evil. Yes. It's Mims man. Yes. Hey, look. It's Mims. انا ما العب Resident Evil هالايام كثر ما كنت العبهم قبل بس والله العظيم كل ما تنزل واحدة جديدة I actually get excited even if I'm not playing it. I just It's go nostalgic excited. as hell. Hey, what is Naughty Dog? ما شفت نوتي. صدق ما بينزلون I شيء think Naughty Dog. Naughty Dog ويا with PlayStation, لا؟ Sony Broadcom, I think they're gonna have their own أنا thing. المستغرب ما حطوا إيش اسمه مايكروسوفت. Do you Microsoft think- بعد they have their own thing. So ما بيكونوا في هذا. أحس everybody wants to do their I own. don't know man. Sony and Microsoft خلاص ترى by the way they want to do their own thing. باقي الشركات they're like you know E3 and they're not as big as come on Sony and Microsoft. انزين شوف لأن الحين قاعد أقول لك رديت رجعت اللستة مالت شو اسمه مالت جراند ثيفت أوتو. انزين 2008 2013. انزين so it's 5 years مال شنو؟ بين جي تي اي 4 الى جي تي اي 5. يا مو هذا اللي قاعد اقول لك ان الفتره الزمنيه خلاص الحين هذه على قولتهم 7 years. كملوا العده ويا جي تي اي في ولا تنسى ترى نزلت جراند ثيفت اوتو نزلت على بي اس 3. يس سو اتس ذا اولدر جن. يس يعني المفروض الحين لو بتنزل على النكست جن انزين لا المفروض لا لا, لا. تكون على way فكره better. حط بالك اذا سوى اناونسمنت خلينا نقول هالسنه Yep. the game will be like released in like 3-4 years in front. That's what they I do. think Rockstar. in the 2 years يعني That's what they do. Rockstar دائما ياخذون وقتهم. Maybe this time in نفس ما قلت لك they exceeded the limited time they have يعني usually you said 4 to 5 هم مرة 7 years. بس Maybe حطوا they ببالكم already وش صاير prepared for الحين. something. GTA V makes sorry It's fine. shit It's ton the of right. money. they're making so much money from GTA V. Rockstar is making so much money till today. حتى مرة من المرات كنت طالع they made around 1 billion something في سنة من micro transactions. So I don't think they wanna announce anything Like yet. like if they did announce something new, that's even more money for them. Because like if you're gonna buy the game plus more microtransactions, that adds up even more for them. And you're gonna spend around $60 and more to get the game. Microtransaction it has been the new thing for Rockstar. Anyway, of course we don't wish to have them, but unfortunately, cheers boys till then. ترى اطول فتره وقفوا ما يسوون فيها العابهم. Rockstar yeah مو GTA. روكستار اقصد انا جراند ثيفت اوتو تايتل. لا تنسى انه تو منزلين لك شو اسمه Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, which was a masterpiece. R.I.P. Dan Houser, we love you. He's not dead. سو انت عاجبت انك ريد ديد ريدمشن 2. Yes. سو 1 اور 2. 2. صدق؟ Yeah. والله انا مستغرب all the ان way. people love sequel ازيد من لا اوريجينال 1. انت لعبت 2؟ لا ولا الحين ما That's the لعبت. Yeah, thing. You have to play try it it too, عشان تقدر تقرر خوك. It's You a have to. very what I'm gonna say is a slow journey Yes. to do understanding the Yeah. character and the backstory. Then you get attached to that character, and I'm not gonna ruin anything for you.
something is gonna happen in the end and it will break you down. انت تتذكر يوم نزلت Red Dead Redemption 2 Yeah. اخذت البلاي ستيشن من المحل واخذت شاشه وقعدت في البيت انا kept playing it انام اقعد العب ارد مان بس شوف صعب ان مثلا 1 لعبتها من زمان زين بس هاي completely different story no it's شلون يعني completely different لا يعني different characters هاي ما لها خص بدي ولا just slow link between them it's sequel بس it's basically prequel اوكي it's before what happened in Red Dead 1 اوكي من كذي Yep. من كذي بس خلاص لا تحرق خلاص ما زيادة. بحرق That's why I I'm know like, يعني that's why we're giving you like sprinkles Yes. of Yep. information, Yes. like very and tiny. now it's on PC which is the most amazing thing انا اتمنى اني العبها اول مره على البي سي because that would be the best That's why زين حارست يعني ما لعبتها سيدا directly. You know me, I always prefer to wait على حق I البي سي. couldn't احسان will play it the first time on PC Dude, حاضة صراحة لكن حط ببالك أول ما طلعت على البي سي زين we all know طلعت على Epic Game Store yeah زين and things were bad for about يمكن تقريبا almost 1 month. The glitches, it keeps on Yes. crashing and you have to restart all over again Yes. because it does not save. But I think now it's هو no available on not Steam. yet لا حتى على ستيم مو على كراشز الحين طبعا اللي بيلعب الستوري انا صار لعبت الستوري وخلاص شبعت منها الحمد لله ومشيت لعبت اونلاين في البي سي شوي لعبت شبدي ومشيت بس اول ما نزلت لا ما لعبت اليوم قاعد اقرا الاخبار كلها مشاكل هاكرز ما Are we having a role play شنو Role play. role play yes that's exactly what I wanted to do to role play a cowboy so basically تشوف اللي الحين قاعد نسميه الحياة الواقعية Yeah, Which is they not did it واجد in ناس oh my تعرفها. god اوكي لحظة لانك جبت هالموضوع انا ما عندي مشكلة ويا اللغة العربية حلو ما عندي ابدا مشكلة انا كنت العب العاب رول بلاي حتى العب ساندرز رول بلاي في ناس يلعبوا وورد اوف ووركرافت رول بلاي Yeah. then comes GTA الحياة الواقعية Yes. they completely destroyed this genre ليش what مصدق the role playing لا the role playing what لابسين no the role playing yeah Okay. but that- depends on which culture they use بقول لك انا Okay. انت لعبت على سيرفر واحد منهم ما جربت سيرفرات الباقي يمكن أبغى كلهم نفس الشيء It's the لا، أقصد الحاكم الإنجليزي. وتعال الانجليزي في واجد اعرفهم لعبت في المافيا لعبت في depends يعني كل واحد له different ما story اقول لك العرب they butchered that genre which is fine let them play it let them enjoy it اكو واجد انا ادش Yeah, تويتش I know. واشوف خلودي ما اسمه ضارب ضربته 25,000 وتبرعات والناس I mean hey I guess this is how they like it إن تاهو وركب وزلزلة وما شنو وثوب لا الحين انت قاعد انت موقفينها كنا على موضوع انه are there role playing ولا لا to be honest في النهاية God damn it they are role playing بس خلاص Okay, لكن حط ببالك this is GTA. GTA is more of a realistic modern take. لكن with Red Dead Redemption it takes you back. Yeah. And it's a completely different story. And what I'm scared is you just said this. Imagine having this on a horse, like jamming it on a نسوي horse. لنا حوطة Like, نيرون بعد شنو لا no, actually, you know what? Yes. يغيرون That's a اسامي great الحوط لان idea. هناك بعد يصير فيه كذي ستيبلز وكذي حوطة عبد النبي وحوطة what the hell كذي يروحون هناك لا I think انه بالعكس شيء عجيب وصل حق العرب ده انزين and we see potential كبير انزين في تطوير الجيمنج يعني تخيل تعريب شو اسمه تعريب السيرفر انزين مو سهل now when I think about it as you say أي. اتذكر Yeah. كان في سيرفرات روسية ودشيت انا مرة Yep. and they had Slav and all that but you know what that's their culture yeah. فنفس الشيء جي تي اي الحياة الواقعية العربي that's our culture تاهو أنا ما لا شنو أقصد إن وصح هي- اولاد الصحراء وما Actually, you know شنو what? The role playing it exposes you since there are different servers, so you have different cultures. You can go and get exposed to it. That's Yeah. actually pretty nice. ومباحث لا انا اقول لك the good thing انه قاعدين يعلمون الناس عندنا هني انزين انه ترى هاي this is a part of game development ترى في نهاية Yes. الموضوع. yes انت you're adding a new building you're adding a new character you're adding clothes whatever it also shows the companies that hey this region or this part of the region is interested على فكرة انت عبالك ليش انتو you both know what happened with the role play part لا third party yeah multiplayer you know about it
موضوعهم يتيك تو لا اي basically what they're doing is kind of illegal لأن this is a third party program third party servers ما لهم شغل اي GTA ما صح. لها فأول أيام في كانوا ناس كذي عاديين قاعد يسوون لهم البرنامج و take two they sent private detectives حق الشخص نفسه لبيتهم عندي كانوا بيرفعون عليه قضية فبند البرنامج. شركة ثانية طلعت بندوا البرنامج. مرة واحدة I don't know who these guys طلعوا انفجروا. Twitch views for GTA went skyrocket. Yeah, I noticed that. I guess GTA saw that and they're like, but that's free publicity. ليش خلوهم. So this is exactly what happened. فالحين اللي قاعد أفكر فيه إنه حتى الديفلوبرز حتى مع الماركتينج or whatever اللي يشتغلون في روكستار when they go and see on Twitch في هالقد ناس يطالعون عرب في هالسيرفر عربي. So should we have that interest in we localize the game for them حتى لو بيحطون دبلجة بلبناني توني ما شنو. It would be cool to be honest. تتوقع ان تيك تو او بليزر تيك تو او روكستار بيسوون نفس عملية بليزرد which is ان they will own the maps, they'll own the mods and they'll make money out of it. لأن تتخيل باكر لو تبيع هاي الكلاينت مالك انزين انه مثلا stand alone client باسم روكستار يعني have your normal online انزين and you have the role play online and you'll make ton money out of it. هو ترى اللي حاول you wanna say something? Yeah, حط بالك this is actually good investment. لو كنت مكانهم I go to these guys like hey so like work with us and we can actually share money with you guys. أنا أحس إن روكستار ليش سووا GTA أونلاين وحطوا فيه الماتش ميكينج وحطوا فيه اللي هو الفري إديتينج مود اللي تسوي لك مع ريسينج وما شنو. They just wanted people to keep on playing online and buy these shark cards. لأن واجد من الأبديتات ينزل فيها خلينا نقول أكثر شيء مهم في اللعبة اللي هو vehicles أو properties أو real estate. ينزلون سيارة سعرها 9999 something million. And to get that money in game you will have to grind for I don't know like 1 month or something. So they're like oh you can pay $90. شوف الشيء الوحيد اللي أنا أتمناه مثلا من Grand Theft Auto إنزين إنه يسوون more restriction حق as an age restriction. إنزين ترى الرول بلاي مالها كلش مو مرة صغار. Yeah of course كمان أنا أخذت الجيم is R-rated. Yeah. إنزين and لحظة is it R-rated ولا it's 18 plus? 18 it's 100% يعني it's over 18 100%. Let's go for R-rated إنزين and it has strip clubs and private exactly dances, so the game from the beginning it had this if you had the possibility to modify it. Let's be honest the game have this perks and its you know negative side and everyone's gonna abuse both sides equally. Yes. If they're gonna put it here in our region من احنا قال لكم parents be aware do not blame the game be aware about the ratings. هل تتوقعون مستقبلا روكستار بيسوون اي شيء حقنا احنا كميدل ايسترنز؟ شوف اعتقد ان واجد شركات واجد سووا اشياء exactly اللي بيسوون لنا حق our region modify the game first for of us. all it's like localization قصدك؟ مو بس localization. First of all since we are Middle Easterns we can buy games from Rockstar client لأن it's only available for Europeans. It's not Middle Eastern. خلينا نقولها it's about it's مينا in general. مينا. Okay on مينا. ما نقدر نشتري شيء. تذكرني يوم صارت مشكلة ردد. Maybe if I bought it on Steam it would have been easier. بس أنا إنسان عنيد وأحب أعاند فرح شريتها من هناك VPN وما شنو. I think in order for them to go to that step they have to first solve this issue. And then there is the second issue that all their games are 18 plus basically. حتى Red this is 18 plus. And for them to make it suitable for the MENA it's gonna be really hard. They will have Look, and this is not the first game حطوا بالكم that is R-rated. We have a lot of games يعني أبسط مثال The Witcher. God of War. لا أنا بقول لك شنو كان الابروتش مثلا من يوبي سوفت أعتقد أوديسي إنزين كان فيها نيوديتي. إنزين فيها نيوديتي اللعبة. يعني إيش اسمه إيش صار فيها كفرين. إحنا في البحرين ما نزل عندنا الكفر العربي. تنزل نسخة عربية is just remove that cutscenes from the game. إنزين ده released في البحرين نزلت عندنا إحنا كاملة. إنزين في السعودية وفي أعتقد الكويت
انزين واعتقد في لبنان تاخرت اللعبه إيه. انزين تاخرت شهر وشي ليش تخيل في GTA انت عندك النسخه العربيه او النسخه مع المينا وتسوق السياره تروح للسوب كلاب شي بارز توقد الشباب sorry it's not available for your region. I think it would be I think ترى it's not funny. I think it's not funny. I think it's more practical إذا تبدش الماركت العربي خصوصا احنا نشوف احنا localization ما حب يساعدك عشان تسوي localization إلا if you done this before. بس شوف these content already موجودين all over the internet. أبسطهم نتفليكس. Everybody have a Netflix. ونتفليكس الكونتنت اللي فيه نيوديتي زين او فايلنس وما شنو مفلت كل مكان ما حد يتكلم عنه ما حد يتكلم باكر قال let's block نتفليكس انزين اور قبل لا نسوي بلوك ليش ما نشيل منه مثلا هاي الكونتنت انت تدش انزين تشوف مثلا سكس اديوكيشن البنر ماله قد راسي انزين على السكرين لو سمحت قد راسي اوكي قد راسي يوز انزين and no one will say anything about it لان احس people سنز انه قاعد يتغاضون عن الموضوع اقول لك اوكي الكونتنت موجود في النت if you want to pay for it it's paid فكيف you know what it's just the fuzz that happens لكن this is the thing زين when it comes to video games there's a very zoomed in scope على هالمواضيع anywhere else because it was available more than video games let's be honest video games these things happened gradually very recently ناحية movies and animations. It all came up with the idea that games destroy the minds of children. قبل أي شيء من زمان من طلعت ألعاب إن فيها you can kill people and all that. They're like this is why children kill each other في المدارس. I believe the whole concept بالنسبة لهم because the person is playing the game that makes it okay rather than watching it. And I believe in both cases it has the same effect. Exactly same effect. I think نفس ما قلتون same effect. انزين نفس الواحد اللي بيطالع فيلم على تلفزيون حتى انا ما بقول on subscription شو اسمه مثلا channels او whatever انزين يعني مو قاعد نتفليكس او whatever انا حتى اقول لك it's on your TV اللي بتشغل التي في anyone can watch it. وقبل كان في مثلا restriction انه في افلام مثلا تنحط عقب الساعه 10 او whatever انه to restrict people لأن من صوبهم هذا الريستريكشن من هاي. You know what that was a cool idea. حتى على يوم بي سي 2 لا تتذكرون الساعة 7 مثلا يوم اللي كنا ما عندنا شيء نطالع لهاي الساعة 7 مثلا it's a family movie الساعة 9 والساعة 12 دائما يجيبون هرر. أنا كنت من الخطيرين اللي يسهرون. كنت أطالع أفلام اللي تخوف. أنت ما تدري أجد مثلا الفيلم ده he will traumatize the kid. إنزين he'll leave him in a shock in a trauma and whatever. بس if you want to do a restriction إنزين نفس ما دائما إحنا نقول ترى ال parents is the key to do everything. Exactly. بس okay حط بالك if the parent can control and خصوصي من ناحية games the parent is the one اللي يعطي الجوهر البيضات ويقول له روح اشتري لك اللعبة. من ناحية الموفيز هالسوالف الحين هالأيام it's all over the internet unless you're gonna have a parental restriction where I don't know if it's available or not where you have a system where you can I think have access to what your child is watching or something I don't know كل أدري إنه في YouTube حق kids and I think there's also Netflix for kids. Yes. But what they meant Netflix for kids, saying it's Netflix for kids. I'm saying the age 6 and شو اسمه أصغر يعني. There you go. فيعني حاطين بالهم عقب هالage ما يفتكرون فيه. I believe it should be there till age of 16 at least. Let's leave GTA on the side now. If we're gonna talk about kids and misuse of video games, Fortnite has guns. You kill people in it. It's elimination. It's not kills. It's elimination. No, not it's elimination. It's more of a cartoon vibe to it. So that's why it's like so colorful. They جمعتك الفكرة. No, this is violence. These are guns. So parents are okay with their kids playing games that you eliminate people. تبي توقف يا إنك توقف كل جيم وتلعبهم مثلا ماينكرافت. أكو ماينكرافت فيها. killing وفيها you're killing animals killing animals are something natural
What? You kill It's violence. Youth. It's violence. you kill sheep to eat meat. It's violence. Anyway, It's ما not نبندش violence. على الموضوع ده. It's زين. not violence. بس أنا بقول لك having a level of restriction to eventually كله صغير يكبر. إنزين بس sometimes and then you will fuck his life before المفروض. You will destroy his mindset. وهو فأعتقد إنه هذا الموضوع ما أريد أن نتكلم عنه أزيد. أحس ناس بتحصل حساسية منه أو whatever. أنا بالنسبة لي I'm not gonna I don't think I'll be a parent one day. I don't know. But if I will ever be a parent, I'll probably stick with the idea إن إذا الشيء أنا أشوفه مو مناسب حق ولدي. I don't care if his friends playing it. I don't care if people think it's normal. إذا شلون مناسب حقك مناسب حق ولدك. يعني إذا خلينا نقول فورتنايت، خلينا نقول الحين أنا أبو عمري 35 سنة وعندي ولد عمره 9 سنوات. أوكي بومر. ما عمره 9 سنوات. أوكي. وشفته يلعب فورتنايت، قعدت وراه وقعدت أطالع شلون يلعب، شفت الرقصات وشفت الجوافة وهذا زين. هو ولدي عمره 9 سنوات وقاعد يلعب اللعبة. If I felt bad that he's playing it, I would turn it off instantly. إنزين حط روحك محل الجاهل. again. إنزين. if your parent جليك وأنت مثلا قاعد تلعب كنت. I'd feel bad. GTA. I'd feel bad. إنزين. أنا بقول لك لا GTA وجاء شاد السي دي وهذا بتقول له أوكي. I'd feel bad. I would hate him. I'd hate him. إنزين. But when I grow up, I'll understand. I'll understand. So you're a boomer now. I'm not a boomer. I'm just talking sense. لأن if you're gonna leave your kids. هذا صعب. No, I'm not. لا أقصد المايك شوي لا تاكله. عادي يتعدل بعدين. يتعدل بعدين. المهم if you're gonna leave your kids playing freely anything that is normal for the society وباكر يكبر ويصير في شيء بسبة هالأشياء اللي كان يلعبها قبل. There is nobody to be blamed but me. So are you gonna follow the age system rating مال? No, I'll follow whatever I see that's appropriate or not. Okay. يعني إذا شفت إن ماينكرافت شفته قاعد يقتل. سوري وقاعد أغص. It's okay. You want to another Red Bull? إذا شفته مثلا قاعد يقتل خروف. قاعد يقتل خروف. بعد cycle of life you have to like I'll teach him you have to. لا يس. يعني إنه يضربه بعدين. يضربه بعدين يطيح اللحم. خروف يطيح من اللحم عقب تشويه وتاكله. اسمه skeletons. Skeletons are bad. I think video games and parental control خلينا نسميها needs أن إحنا مثلا يوم كنا لو بنكبر بنحصل we'll have more knowledge. إنزين to how to control our children. إنزين بس في العصر الحالي أحس إن they need more guide. نفس الفيديوهات اللي حطوها السعودية قبل فترة. بس حط في بالك دقيقة. الحين البيرنتس كم أعمارهم؟ starting from 25. حلو. How old are you? 25. حلو. So who is that generation you're talking about? أنا أقصد the boomers. Okay. It's not the boomers. It's No. us. You said starting from 25. These are the parents. So I would just say this: there is a very silver lining when it comes to this subject. Yeah. Then everyone wants to view things as black and white, but in reality, this whole thing is gray. There's this gray zone where you cannot say this. Wise Mims. I think it's the Red Bull. I think it's the Red Bull. I think Joanna. I think wisdom. So your view of video games can be different than any other parent. يعني بالناس ما قلت الحين Yoyooz. Say I'm gonna judge which game بيكون مناسبة حق my child and which game is not. يجي لك ملاعب يقول لك لا you should have followed the ratings اللي حطوهم games. There's ratings for a reason. وفي ناس بيجون يقول لك لا الكوميونتي والسوسايتي يقول عادي. كم كان عمركم لعب GTA San Andreas? I was like 9 years old. And you're fine with it. And I knew it's bad. I actually knew it's bad. In our generation, with all honesty, our parents had no idea, Zim. Mine did. ترى even of what us. games can give access to our generation. We had no idea. Exactly, and us as well. Kids nowadays don't have an idea too. Oh, you know what? I don't know about that. Nowadays, kids have more knowledge at the current age they are at. Let's say from 9 to 14. They have more knowledge than us. We were innocent. Yeah, let's be honest. The new generation can pick things faster than us. So I'm telling you again. What? This thing, You're saying I'm dumb?
We were not. I'm not saying we were dumb. We're just like because back in the days we did not have internet. Yeah. Yes, we are the people who experienced before and after the internet. Yep. So things were very simplified for us. Like, and let's start to think about how things are different. I believe every generation have a different system that needs to be applied. بعطيش مثال بسيط. You know, it's okay out of the gaming, but it's related to what you are talking about. When I was like I don't know 11 years old or something. ما كان عندنا انترنت. كنت اروح انترنت كافيه $5 ساعة. وانت رحت انت كافيه. ايه واروح اخذ I used to go. اروح اخذ What? فلوبي Yeah, ديسك. I went 2 times there maybe. اخذ فلوبي ديسكس واروح انا اروح 6RB انزل اغاني ايكون ارجع البيت اشغلهم على سبيكر. يوز ايام يكون ما كان في فلوبي ديسك. مبلع شلون ما في فلوبي You're ديسك؟ too boomer. على كان ريل ميديا. المهم كنت انزلهم على فلوبي ديسك. المهم نزلت اي اغنيه مثل ايكون I wanna love you بس الاكسبلسيت. انا عمري 11 ما اعرف ايش قاعد يقول. رجعت البيت ومشغل اغاني وشي مو سماعات بعد هاي السماعات. طولة بنفس اللي عندك. وغني وانا ما ادري ايش قاعد يقول بس اغنيها. اضطريت الا my parents were behind me standing. They understand exactly what Akon is saying. I'm a kid. I didn't understand what he said. None of us, to be honest. لا بس حصلت لي نظرة I'm disappointed at you. زين. But now when I grew up and I read the lyrics and listen to it again, I'm like, oh shit, that was not appropriate. There you go. Thank you very much. And I believe the reason that happened for us, and let's be honest, our English was very weak back in the days. الحين the new generation. Yep. يعني أنت من جرينزي from very young age. They understand, I believe. I don't know if I'm right or wrong. You want another example? We see kids under the age of 10 cursing. I didn't even know a curse word when I was Their English is so fluent. They make me look like a grandma. That's how bad. الأشياء هالأيام يعني خلينا نقول الزمن اللي احنا عايشين فيه الحين واجد منفتح لدرجة إنه they have the Please لا تقول كلمة ما بقول كلمة. they have the accessibility. هذيك Yes, don't say it. المن. المنفتح الجيل عليهم إنه they have accessibility to everything through internet. There you go. Which is a good thing. Good and bad. It's not. Yeah. I'm thinking there's People blame the internet for being bad. It's not the internet. It's people How you who use the internet and how they used it is what makes it. يعني يوز كان ينزل مثلا ايكون كنت اروح انزل قرآن انا. There's difference. Bullshit. Don't lie to me. لا اقول لك يعني it's just different usage. واعتقد ان نفس ما نرجع للموضوع parents need more awareness. زين في الناحية how to control their kids خصوصا في الفيديو جيمز ما اقدر اتكلم ما بعلم احد شلون يربي اولاده. زين بس control them more. عرفت؟ لا انت ما بتعلم الناس شلون يربون اولادهم. ريد انا ما بقول لك بروح العب اللعبة عشان just have the knowledge about it. Keep an eye. See what they are doing. يعني الحين قبل لا تروح تشتري لعبة like for your child just read about it, understand the content of the game and then انت according to you if you see it fit exactly. بالضبط. It's just between you and your child. You know the best for your child. فلو يكون عندنا مثلا خلينا نقول ويب سايت or whatever تحط فيه اسم اللعبة زين بيعطيك مثلا خلينا نقول ريتنج بشكل أكبر أزيد من ستيكر على اللعبة بس. That's a good idea. I'll make a website. Can he play it? Yeah, can he play it? like a demo just like on PlayStation 1 you know you have that shark CD. حق البيرنتس يدشون يكتبوا مثلا اسم اللعبة ولا whatever and they can read everything. And they, imagine having like this. Like, just watching the trailer. That's a good website. I'll work on it. Actually, exactly that's a very good idea. خلنا نسوي app. Dude, you know, TM that guys. Anyone listening? It's we TM that right already. Like it is a great exactly. I have to like the trailer. يعطيك just حطوا بالكم تطلع عن التريلر it's like this glorified thing. تلعبون اللعبة it's a very simplified concept of what it is. المشكلة أنا بقول لك يعني لو بنشوف التريلر خصوصا مثلا مال فورتنايت. زين. فورتنايت من ناحية developers من ناحية لعبة it's suitable for kids. بس when you go and you open your mic and then you listen to everything. Because you have all different type of ages playing it. Yeah. فأتخيل إن مثلا you leave a review on the game or as a play as website owner or system owner you leave a true review on the game away from the developer. يمكن الديفلوبر ما يعجبهم هالشيء فهم كذي ما كانوا كتبوا في التريلر إنه شو اسمه
انه هذا مثلا الجهال بيسمعون انه اوبن مايك ويا كل من يقدرون يتكلمون عن there's cursing there's whatever makes sense. في النهاية it's not the kid who controls what he's gonna play. Yep. It's the parents. You are the source of fund. You are the guy who's gonna buy him the console. You got the guy you are the responsible one that will buy the games for him. انت الشخص اللي يتحكم في شنو بيلعب ولا لا. اذا بتعطي الحرية المطلقة انه يسوي كل شيء يبغاه that's on you. That's your fault. If your kid tomorrow لا سمح الله راح مدرسة مو هني يعني برا and they did whatever they did don't blame anybody else but you're the one who allowed them to do everything. I think يعني الحمد لله اللي قاعد يصيدنا هني وتفتح كبير في نفس ما قلت موضوع الفيديوهات في السعودية كانت أنها كانت دايركت يعني انه موجهه حق البيرنت ازيد ما حق الكيد. دائما احنا عندنا مثلا حق الكيد قاعد يسوي كذي الكيد قاعد يسوي كذي وكان الفيديو موجه حق البيرنت اكثر انه look at what your شو اسمه kids are playing. ذكر كلاب بينجوين ذكر شلون كان في كلاب بينجوين is made by Disney. ذكر ايش قد كان في اشياء كلها خاصه حق البيرنتس. ذكر لا عندهم like a whole section of a website just for parents. Yeah. بقول لك أنا لو جيني مثلا أي أبو وقال لي بيسألني عن لعبة إنزين إنه can my kid play this إنزين this is a good name can my kid play this can he play it or can his okay we'll agree on it إنزين فمثلا بيعطيني أي لعبة I'll give him an honest opinion ما بستحي بقول له اللعبة مثلا ما فيها كذي فيها كذي أو whatever. إحنا صارتنا مواقف واجد خصوصا مثلا في ريسبون إنزين نجيني بيرنت ويا ولده إنزين بقول لك مثلا بيجي ولده سأله بابا شنو تبى تلعب إنزين قال لي أبى ألعب GTA إنزين تقول لي سوري اللعبة مو موجودة عندنا ليش يسألك الأبو تقول له ها مو تدري يعني تحس إنه مو عادلة تقول له hey and your child already know about this game exactly knows ويطلع بعدين انت تخيل تقول لي لا ممنوعه ترى اللعبه لان فيها كذي وكذي 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 انزين عن يكتشف الابو ان ترى هذه اللعبه موجوده في البيت عنده من عقب you know what يصير like سالفه between the parent and the child but this has to happen. I know like this is reality check. I know like this is the thing to all parents out there right now listening. This is important. Learn about the game قبل تعطوهم to your child. And we don't want to reach to that situation where we're banning game out of our region because it's of already not happened. I know like we're trying to even reduce that from happening. And نحط في بالكم it's the same thing when it comes to movies. It's the same thing when it comes to animations, cartoons. Because out there's also cartoons and movies that are appropriate for adults. And there are things for children. imagine شغل ريك مورتي حق بذكركم شيء no تذكرون سان أندرياس كانت يا زلمه سان أندرياس كانت يا زلمه ممنوعه زين اذا كنا نروح محلات الالعاب الهندي ايش كان يقول موجوده هذه موجوده بس يقول لك انه ترى ممنوعه هو يقول هذا محل رحت شكله احنا for us did not even say في النهايه هم يبون يطلعون بيزات. خلينا نقول الحين اليوم ويوم شريناه كنا صغار خلينا نقول اليوم back in the days let's be honest there were first copies مفلعين في كل مكان. الحين things are more regulated I believe. مثلا GTA V انا اتذكر مره من المرات سمعت ابو يعني كان في محل يسوي قال لي ليش غاليه ليش ب 35 دينار it actually was sold for 35 BD GTA V. oh damn. الموظف قال له ان اللعبه ممنوعه and he actually bought it for his kid. يعني he had the knowledge that the game he never bothered to ask هو ليش ممنوعه. المشكلة انه he just wants his kid to be silent. He just wants to satisfy him علشان هو يرتاح. لا that's not how you raise. I'm not gonna teach you. أقول لك موضوع واجد حساس. Exactly. That's why I'm again. No one needs to be offended about this. We believe it's a big gray zone. It's a gray zone. Everyone has his own opinion. This is just for us our view about the subject. I believe there are many views, and this subject can be talked about, يعني endlessly. Yes, like if you're gonna open it, إذا بتجيب parents وبتجيب teenagers وبتجيب kids وبتقعدهم في حجرة واحدة, the discussion will never end. It will never end. It's one of these cases where we call it a special case. بس يمكن يوم كنت قبل 10 سنين كنت بوقف ويا الchild الحين بوقف ويا البيرنت لأن أنا أكبر إنزين وأفهم إنزين وباسically I know what بيطلع ورا اللعبة يعني عرفت.
يعني شوف حط بالك إن back in the days يوم كنا صغار we always want the things that were forbidden for us. يعني تعرف we're children, we're teenagers, we want to break the rules. يا زلمة سوي إحنا cool. لكن now when we grew up we're like, hey children, be aware, do not play So these we have things. 5 minutes left on our episode. عندي انا موضوع بتكلم عنه. 5 كنت minutes. بسأل سؤال شنو؟ كنت بسأل سؤال شنو مو السؤال؟ بتكلم شنو عن الموضوع السؤال؟ والله العظيم كنت بسأل if you have a child شنو أول لعبة تخليه يلعبها؟ I'll let him play Minecraft. No jokes. Minecraft. I'm not gonna go for Minecraft. I'll go with Minecraft. I'm gonna go for actually either Mario or Sonic. I think شو اسمه Portal. Let him play Portal 2. Oh, you can actually play with your child Yes. in Portal, so I think Portal is gonna be. عشان اضرب على راسي كذي لا تبطل بورتل هني Yoyooz. لكن you're gonna teach him teamwork لا. أنا عندي موضوع واجد بس الموضوع هاي واجد كان Yes. interesting حقيقة. Fuck the Okay. other subjects. المهم في قريت خبر حلو واجد حلو. Stardew Valley developer Yep. says Mm. curb your hype for the curb your hype يعني Okay. احفظوا Yeah. حماسكم حق اللعبة الجاية اللي بيسويها. Who is making a Yep, new there game? is a new game is being made by the Stardew Valley developer. Is لا it? he's a lone developer by the way. He's a solo? Yes. Indie developer بروحه and he's making a new game and I'm excited for it. I did not play his games to be honest. Stardew Valley is Stardew Valley amazing. 2. Mims, if ما you في got a Switch, ما في Stardew Valley is 2. it two? It's one. It's It's one? the same game yeah. If you got a Switch, you gotta buy it. والله حاط بالي I buy It شو is so اسمه. حتى on your phone ترى you can play it. Really? Your phone, Switch, PlayStation, Xbox and Steam. بس خلاص عادل I'm gonna download It's it and fun. give you You my played- feedback You played next week. Harvest Moon لا? Harvest Moon. It's farming game on PlayStation 1. Come on, Harvest Moon, man. I'm really horrible with names by the way. I need to. It's Okay, farming it's a game. that you farm and then you go to your house, you sleep, you wake up, you go to the community, you go to the mountain, there is a dog with you. So Stardew Valley it's a pixelated game. I'm إنزين؟ trying to remember. Oh my Anyways. god. And No, then I don't believe It's pixelated game with amazing graphics as 8-bit graphics. Okay. It's not 8-bit, it's pixelated anyway. And the soundtrack مالها relaxing. So عادي البس الهيدسيت وبس خلاص. It's a game that you go and you ومخلوق do- ما ينام من وقت. do some things and then you close the game, you go to sleep in real life or go to work and then whenever you're free again you just go تاخذين المحاصيل ماله شو you know it's so much fun you will enjoy it, trust me. I will check it out for It's sure. really fun. فبنزل لعبة جديدة and I'm really excited. I don't know what he's gonna do. Is it gonna be another Stardew Valley or something new? I don't know. I will see he's gonna go for a newer project ما أدري حق ليش. Hopefully it's something related to it. يعني شفت هاي اللعبة اللي لعبناها ايش اسمها؟ اللي في السجن؟ Escapist. Escapist. Yeah. It's really fun. It's kind of the similar style تقريبا. اللي صار عندي game. Yeah, and you can play with your friends. That's what's so amazing about it. فتخيل بيسوي شيء جديد. I don't know what. Living in a city or something. I don't know. A GTA friendly version maybe. I don't know. But it was really fun. It was really fun and I am excited أبغى أسوي له follow up. Actually I'll go follow him on Twitter if he have one so I can see whenever he will announce it. أنا قريته في Reddit. So I wanna like see it on my feed happening like oh the launch or trailer of the new game that I'm making is happening right now. And I'll be like next episode I have to talk ترى about it. قاعد نشوف العاب منهم يسوونها سولو ديفلوبرز. في بعد لعبه قبل كم يوم نسيت حتى ايش اسمها كانت FPS والجرافيكس مالها was amazing او سولو ديفلوبر مسوونها. I think I saw it. I think I don't know. I think I saw it. بس أنا it should be غريب يعني. somewhere. زين anyway في عندكم شيء نتكلم ولا ننهي الابيسود؟ في موضوع بس بخليه حق الصبح. لكن ما في لسه خله. نحن if we're gonna open a new subject بعد Yep. another 15 to Yes, 30 I minutes. think- Hamoodz gonna kill us. If we're gonna talk about it, it's gonna take half an hour. So Yep. it's too much. So I think وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. Can you do the outro now? Yes. The The- outro. مو شغل لي هذا عشان اقول الاوترو. زين سو كانت نهاية حلقة سبون بوينت ابيسود 40. Yes. انزين ننتظركم الاسبوع الجاي لايف وانا تويتش الساعة 7:30. توقيت إنزين. البحرين.
في توقيت البحرين. انزين you can listen to us on Spotify, iTunes I think. Yes. Yeah, iTunes, or you can watch us live on Twitch /RespawnBH. Yes. YouTube it's RespawnBH, or you can follow us on RespawnBH على Twitch, Yeah. Twitter, Instagram and YouTube. See? Good. That's it. Nice job. Great. Okay. Bye. See ya. See ya, guys. Bye.